of the Buddha, 2,600 years ago, he gave these teachings. It was only later, 400 years later, that the interpretation of Mahayana was then introduced. So then we had the Mahayana approach. And then slowly in India, there were pockets of Vajrayana teachers and teachings. It wasn't very widespread at all. So that came at, I don't know when it was originally introduced, the Vajrayana approach to the Buddha's teachings. All we know really is that Padmasambhava brought the Buddha's teachings to Tibet in the 8th century. All right, so we are now talking about the Four Noble Truths, and we're beginning with the first noble truth, that there is suffering. And we're trying to understand what is meant by suffering, because the way that we relate to this word, we consider it to be intense physical pain or psychological problems, something intense. So we don't really understand the subtleties of the meaning of suffering. So then for us to want to be free of suffering, we don't really understand what we're talking about, because we're not just talking about intense psychological or physical pain. We're talking about when things are not the way we want them to be. We're talking about all the general anxiety and dissatisfaction we have in our lives. We're talking about many elements of suffering. And when we have something that is desirable, then we don't want to let go of it. We want to hold on to it. So, yeah, translate that first, Igor, and please listen, Carla and Brenna, and then we can see if Igor is actually able to hear what's being said. Ok. Então a gente vai voltar ao ensinamento. Com a abordagem do caminho Hinayana e Theravada, né? O caminho original do Buda, que foi ensinado há 2.600 anos atrás. Ele deu os ensinamentos. Há 400 anos depois, o Mahayana surgiu, a interpretação Mahayana desses ensinamentos. E devagar na Índia começou a surgir alguns pequenos ensinamentos de Vajrayana. Não estava muito espalhado, isso surgiu, mas não se sabe exatamente quando isso foi introduzido. Sabemos que Padmasambhava trouxe os ensinamentos ao Tibete no 8th century, que é em 800 anos. Estamos falando sobre as 4 nobres verdades e começando pela primeira verdade, que é que há sofrimento, né? A primeira verdade é que o sofrimento existe. E tentamos entender o que significa o sofrimento.
porque pensamos em sofrimento como ser uma dor física ou um problema psicológico, mas não entendemos as sutilezas do significado de sofrimento. Então, para sermos livres do sofrimento, temos que realmente entendê-los, mas nós não entendemos. Geralmente falamos de sofrimento como algo que não é o que queremos, ou sobre uma insatisfação geral, né? Então, tem muitos elementos que a gente chama de sofrimento e não é a verdade. Quando temos algo que é desejável, a gente não quer deixar ir, né? E aí surgiu os problemas dos gatos e dos ratos. I think that's it. Yeah, anything, Paula, you want to add, or that's okay? So, 3 aspects of how we generate suffering for ourselves. And let me repeat this. This is from a previous week's teachings. First of all, when we come across what is not desirable, then that pain that arises, we think that we can avoid meeting ugly or undesirable situations. And usually we're quite successful in trying to avoid unpleasant situations. But when we look around us, some people have tremendous problems and experience one disaster after another. But they still try to avoid them. They still try to avoid anything that is undesirable. So then, many times we're confronted with the situation when it's completely the opposite of what we want. And we might say, well, this is terrible. I didn't expect that at all. What happened? And then if we watch our psychological patterns, immediately we would try to blame the object for the cause of the problem. Things which are not desirable. The cat's tearing everything to pieces, destroying the carpets, knocking everything over. Yes, so even though I live alone, there are lots of challenges that one has to constantly deal with when something that is not desirable arises in one's life. Yeah. So thinking, that we can hold on to what is desirable. So the second category is the opposite of that. It's the pain of trying to hold on to what is desirable. Fantastic, lovely, splendid, terrific. We are putting a value on the situation or the person. And then we try to hold on to it. Yeah, we don't want to let it go. So if you're trying to hold on to a good situation, and then you find suddenly there's a leak. A leak means you're losing it. It's not the way it was. So then what you're holding in your arms
begins to sizzle out. Now, sizzle out, as I said last time, it's like when a balloon loses its air and the air sizzles out and the balloon becomes flat. So when that occurs, then we might become very resentful because it's not the way we want it to be. And then the next category was not getting what you want. You know, these three are really generate a lot of suffering in our lives. And this is why I asked you to observe in your daily life these three types of ways of seeing things, or ways that we are generating suffering for ourselves. So not getting what we want, which is the underlying the previous two categories, which is that on the whole, we cannot get what we want. So you might say, one day I'm going to be a great movie star. I'm going to be a great millionaire, a great scholar, or at least I'm going to be a good human being. I would like to lead my life happily ever after. I have this plan. I'm going to be either a saint or a sinner, but I'm going to be happy. However, none of these situations happen. And even if you do become a great movie star or a millionaire, something else arises in your life. So then that becoming that millionaire or that movie star doesn't help at all. You still have a whole set of conditions and circumstances that generate suffering in your life as a millionaire. Something else keeps coming up. So then you begin to realize that there are further problems with your life. And then the whole of your life is not as wonderful and constantly happy as you thought it was. Nothing will satisfy you. Nothing will be that wish-fulfilling gem that you've been running after. Something's just not working. And this is whether we are a smart person or not such a smart person. It doesn't make much difference. Things don't quite work. As I often say in my teachings, there's this feeling that something's missing. And that creates a tremendous anxiety in our life, chaos and dissatisfaction. Okay, who's going to try? You continue, Igor, and then we'll try with Brenna. Brenna, I always get her name wrong. Bruno? Brenna? Okay. É Bruna. Okay. It's Bruna. Okay. Bruno. So I do it, ou Bruna? Eu faço, né? I do it. Yeah, you do this and then Bruno will do the next one. Ok. Então, tem três aspectos, né,
da forma que geramos sofrimento para nós. Isso foi um ensinamento da semana passada, né? A primeira é quando vemos o que não desejamos, a dor surge, né? Achamos que podemos evitar, escapar da situação não desejada. Normalmente conseguimos escapar das situações ruins, mas quando olhamos em geral, vemos muitas pessoas tendo vários problemas e tendo um desastre após o outro e continuam tentando escapar de qualquer coisa que seja não desejável. E então, muitas vezes, somos confrontados com essa situação. Quando surge, quando acontece o oposto do que queremos, e então, assim, podemos pensar, isso é terrível, eu não esperava isso, o que aconteceu, como que isso surgiu? Mas se observarmos nossos padrões psicológicos, nós tentamos culpar os objetos como a causa do problema, né? Aí surgiu os gatos, né? Teve que colocar os gatos para fora. Ela citou que a situação dos gatos também, ter que colocar os gatos para fora, é um problema que ela teve que lidar, né? Mesmo morando só, ela teve que lidar com essa situação não desejável, então é um desafio que ela tem que lidar, né? Aí a segunda forma de gerar o sofrimento é quando a dor de tentar segurar o que é desejável, né? Aquilo que consideramos como fantástico, como maravilhoso, estamos sempre colocando valor e tentando segurar. Não queremos deixar ir. Se você tentar segurar e de repente acontece um vazamento, uma forma de escapar daquilo, de você perder aquilo de um jeito diferente do que se quer, então como se o que se segurasse começasse a vazar. Ela citou um balão, né? Com aquele balão quando vaza o ar, você começa a perder aquilo que se quer. Quando isso ocorre, ficamos ressentidos, né? Porque não está acontecendo do jeito que queremos, então sofremos. E a terceira forma é não conseguir o que se quer. Temos que observar esses tipos de ver as coisas, porque assim geramos o sofrimento. Não conseguindo o que se quer, sublinha esses outros dois citados. Por exemplo, se eu quero ser um milionário ou uma estrela de cinema, ou ser um bom ser humano, ou ter uma vida feliz para sempre, né? Ter um plano, ser um santo ou ser um pecador, mesmo sendo um santo ou ser um pecador, ser feliz. De qualquer forma, as coisas não acontecem da forma que a gente quer. E mesmo que a gente consiga ser um milionário, outras coisas surgem na vida. E se tornar um milionário não ajuda, né? Passa a não ajudar nisso. Ainda temos condições que geram sofrimento, mesmo sendo milionário. Algo a mais continua a surgir e percebe-se que ainda há outros problemas na vida. E a vida não é tão feliz do quanto você acharia que fosse. É como se nada pudesse satisfazer, né? Esse sentimento de que nada se satisfaz. Que nada dará o preenchimento que se busca. Algo não está funcionando da forma que se quer. Mesmo que sejamos espertos, inteligentes, as coisas continuam sem funcionar da forma que queremos. Há um sentimento de que algo está faltando, e daí a ansiedade surge, o caos e a insatisfação. That's it. That's what I could guess. Okay, thank you, Igor. Okay, Bruno. So now we're coming across the aspect of a general kind of misery or underlying anxiety that arises in our life. And in the Buddhist teachings, we talk about all pervasive suffering.
So this is quite a different form of suffering altogether. The previous 7 categories were undesirable situations of pain and suffering. And number 8 is not worse, but it is more subtle. It is the subtle sense of general misery and dissatisfaction that goes on all the time, and really completely all the time. There's always something not quite right. There's always that feeling that something's missing. So the general misery that exists in us is usually not recognized because it's very subtle. We just feel that we are, something's missing. We feel that we are an obstacle to ourselves and to our own success. There is a quality that expresses itself as a kind of heaviness, hollowness. I don't believe. So, hollowness, or feeling quite wretched. You know that word wretched? WRETCHED, wretched. Yeah, It's I don't terrible. know the You meaning. feel terrible. Yes. Okay. Yes. Wretched, something wretched means it's really quite bad, difficult to work with. You just feel terrible. So I'll give you an example. If you're having the greatest time in our life, which appears to be a moment of fantastic enjoyment, there's still a kind of edge on it. Things are not 100% fulfilled. There's still something missing. You can't fully relax without referring either to the past experiences, or to the possibility of future experiences. So if we could hear ourselves on a subtle level, then we might hear ourselves making a big sigh. Oh, that kind of expression. Oh, yeah, something's, you can't really hold it. You can't really get it. Yeah. Something's not quite right. So general misery, or what is called all-pervasive suffering, is based on the inheritance of our neurotic habits and tendencies. I'm sorry, and I couldn't get what you said after general misery. Sorry? I couldn't understand what you did said. You say? I couldn't understand what you said after general misery. Yeah, general misery, or what we call all-pervasive suffering. All-pervasive means
there is nowhere that it's not. It pervades everywhere, all pervasive. This is based on the inheritance of our neurotic habits and tendencies. Yeah, so it's been going on in different ways, constantly, all through our life. Even when we experience joy or pleasure in our lifetime, if we do, that pleasure, it also has a tinge of bitterness. It's not all sweet. So in other words, this bitterness or sourness is part of the definition of pleasure. I talked about this 2 weeks ago. I said, you know, we think that there is such a thing as absolute pleasure, but no. We cannot experience just one thing without having something to contrast to it. And that is the highest experience of spirituality. There's a little bit of sweet, and at the same time, there's a little bit of sour, always together. All pervasive suffering is connected with constant movement. And this constant movement is our flickering thoughts. Flickering, Bruna, you know what that means? Flickering, like a light that comes and goes. It flickers, it's not steady. Okay, I understand. Yes, flickering thoughts. They come and they go. They never remain the same. Constant movement of thoughts. And then we try to hold on to one situation, and then we try to hold on to another situation, constantly changing the subjects of our perception. You know, we run after something good to smell, and then something good to eat, and something good to feel, and something good to hear, and so on and so on. We're constantly looking for something else. So it's like, I gave you this example about 2 weeks ago. I'm repeating myself now. It's like getting out of a car and walking into a building. And then you get out of the building and you walk into a car. And then you're hungry and you settle down in a restaurant and you eat your food. And then you go back to where you were, maybe your office. So it's connected with what we're doing right now. It's constantly never enough. You understand what I'm talking about, this feeling? Can you understand this all-pervasive suffering? Yeah, you're asking me?
As a translator, yes, No, I I'm understand. I'm Okay, asking everybody, not just you. Okay. okay. So I'm asking everyone, can you understand this kind of suffering that I'm talking about? Well, you haven't translated yet. Okay. All right, Brandon, please translate. Okay. Okay, I'm going to try, not easy. First, Annie said, eu vou começar agora, desculpa, gente, estava traduzindo em inglês. Então, a Annie disse, agora estamos chegando nos aspectos dos tipos de tristeza geral, da ansiedade que existe, que surge nas nossas vidas. Nos ensinamentos budistas, ela traz uma noção do sofrimento, eu traduzi como pervasivo, mas é um sofrimento que está sempre lá, um sofrimento que nos atravessa, não é essa palavra que ela usou. Esse é um tipo diferente de sofrimento, é sutil. É uma forma sutil de insatisfação que surge todo o tempo. Sempre há algo errado, há algo que falta. Então, essa tristeza geral, essa miséria geral que existe em nós é usualmente reconhecível porque é sutil. Apenas sentimos que algo está faltando, que somos um obstáculo para nós mesmos, para o nosso sucesso. Que há uma qualidade que se expressa nisso como se fosse um peso, um vazio, um sentimento terrível. Um exemplo que a Anne dá é se você está tendo um ótimo momento na vida, ainda há uma sensação ruim neste momento. As coisas não são completas. Ainda parece que algo falta. Você não consegue relaxar sem sentir, se relacionar com experiências passadas e experiências futuras. Se pudéssemos nos ouvir no nível sutil, então poderíamos ouvir algo como um suspiro. Algo assim, esse tipo de expressão. Algo que não conseguimos pegar, agarrar, algo que não está certo. Essa tristeza geral, miséria geral, esse sofrimento pervasivo, esse sofrimento que está lá, ele está baseado nos nossos hábitos, nas nossas tendências neuróticas. Ele vem acontecendo durante toda a nossa vida. Mesmo quando nós experienciamos prazer, ainda há um pouco de amargo, nem tudo é doce. Em outras palavras, esse amargor é parte da definição de prazer. E aí a Anne disse que falou sobre isso algumas semanas atrás. Ela afirma que nós pensamos que existe algo como prazer total, mas não. Não conseguimos sentir uma coisa sem a outra. Há um pouco de doce e há um pouco de amargor, sempre. O sofrimento, esse sofrimento que atravessa, esse sofrimento pervasivo, nele há uns movimentos de pensamentos que vai e vem. Ele surge e desaparece. Então, nós tentamos nos apegar a uma situação e depois tentamos nos apegar a outra situação. E elas constantemente mudam. Nós vamos até algo com um cheiro bom, depois com um bom sabor, depois que tem uma sensação boa. E aí ela dá um outro exemplo, que diz que deu também há ensinamentos atrás. É como a gente sai de um carro, depois a gente entra num prédio, depois a gente sai desse prédio e vai para o carro, e aí a gente está com fome, e a gente vai até um restaurante, e aí a gente come, depois a gente volta para onde a gente estava, talvez no escritório onde a gente trabalha. Isso, esse exemplo, ele está conectado com o que fazemos hoje. A gente nunca para. E aí ela faz uma pergunta para todos, que se vocês entendem esse sofrimento que ela fala, esse sofrimento pervasivo que nos atravessa. Essa foi a pergunta que ela fez para todos nós. That's it, Annie. I just asked them. Yeah. Yes. Can you understand this kind of suffering that we're trying to connect with here? This subtle suffering that permeates our life. We're constantly looking for something else.
Yes, Annie. Never enough. Yes. A So gente nunca se if sente, we né, look, tranquilo if realmente. we look at our life now, it consists of lots of movements or shifts. A shift is a movement, you shift. A good example here is usually when we're sitting and then we get a pain in our leg, then we shift our position so that we can feel more comfortable. So in our life, there are lots of shifts, lots of movements. We're comfortable for a very short period, and then we're looking for something else and something else and something else. So after we feel boredom, then the next shift may appear to be pleasurable and entertaining. So if we go for a long ride in a car, then getting out of the car and walking into a restaurant feels much better than just sitting in the car. Yeah, it's that change. Or ordering food is even better still. And then ordering something to drink and having a great dessert, that's best of all. So at such time, things seem good, and you don't experience anything specifically wrong with your life. Everything seems to be ideal or fine. There's nothing particular to complain about. And everything is solid and fantastic. But if we investigate, even in that kind of feeling, there's an element of pain that exists. That sense of satisfaction is largely based on no longer feeling the pain that you experienced before. Try to understand that. It's all very comparative. I once gave you an example of going to a hospital in Brasilia for tests. And they said to me, okay, you need to start with 22 x-rays. 22 different x-rays. And the positions that they made me hold, I had terrible problems with my spine in those days. This was in 2001. And they made me hold certain really difficult, painful positions so that they could do these specific x-rays on me. 22 different types of x-rays. I thought, oh my goodness, this is terrible. And then we moved on to the next test. On the next test, they put electric shocks through my body so that they could register the impulses of the nerves, whether my nerves were damaged or not. So they put these electric shocks through the body so that the hands would go like this or the feet. Oh my goodness, that was far more painful than the x-rays. So then the x-rays seemed to be, no problem at all. And then the third test, I can't remember what it was, but it was even worse than the second one. So this is
you know, it's like when you get out of a situation that seems to be so painful and so full of displeasure and discomfort, when you get out of it, then everything appears to be so pleasurable. So you think, oh, wow, that's great. Yeah. So this is going on all the time. You know, this is also a form of suffering. Yeah. This constant changes, constant looking for this everlasting good feeling. And of course, we cannot find this everlasting good feeling if we're constantly running after the next object and the next object and the next object. So we're never fully satisfied. So it's questionable how much we are dealing with previous experiences and how much we are ready to deal with our life in terms of new experiences. So quite possibly we will find that we try to fit even new experiences into our old categories. I think that's very true. Because we don't know how to relate to what is happening. So then we go back to our old habits of relating or reacting. So in doing this, we do not experience satisfaction. If we're always going back to our old experiences, we don't experience satisfaction, just pain in some sense or other. So in Buddhism, satisfaction is minute, momentary. So when we are satisfied, we may have a sense of accomplishment and we feel snug. S-N-U-G, snug means oh, everything's okay. It's kind of a full sense of security, snug. But at the same time, we see that as being questionable. So we are never really satisfied with what is appearing to us in the present moment. We're always looking for something else. Okay. Bruna, did you get that? Yes, I did. Okay, so I'm going to translate. Depois do que a Anne perguntou se a gente tinha compreendido o sentido do sofrimento que ela apresenta, ela diz, se olharmos nossa vida agora, ela consiste em muitos movimentos. Um exemplo é quando nós nos sentamos e a nossa perna dói. Aí a gente muda de posição para ficar um pouco mais confortável. A gente está sempre mudando. Na vida, há muitas mudanças e movimentos. Sempre buscamos por algo além, outra coisa e outra coisa. Depois de sentirmos tédio, a próxima mudança pode parecer prazerosa, um entretenimento. Se estivermos indo numa longa viagem de carro, sair do carro e ir para o restaurante parece melhor do que ficar no carro.
Estar em movimento parece melhor do que estar sentado. Pedir uma bebida ou uma comida parece melhor. A gente não experiencia algo especificamente errado. Não há algo particular para reclamar. Tudo é aparentemente sólido e fantástico. Mas se a gente investigar, mesmo nesse sentimento, há dor. Nesse senso de satisfação, esse senso de satisfação é baseado em não experienciar a dor que a gente experienciava antes. Então, seria uma relação de comparativa com as sensações, e não necessariamente o prazer sem dor. Aí a Anne fala que uma vez deu um exemplo de quando ela foi para um hospital em Brasília para fazer testes, e falaram para ela que ela teria que fazer 22 raios-x diferentes. 22 raios-x. E as posições que ela tinha que manter eram horríveis para a coluna dela. Ela afirma que fizeram manter posições difíceis e doloridas, 22 tipos diferentes de raio-x. Pensei, meu Deus, isso é horrível. Aí mudamos para o próximo teste. No próximo teste, colocaram choque no meu corpo, para saber se os nervos estavam danificados. E esse teste foi ainda pior do que o raio-x. Então, o raio-x não parecia tão ruim assim. E o terceiro teste, que ela não se lembra bem qual foi, mas ela se lembra que foi ainda pior do que esse segundo teste. Então, ela demonstra aí, quando a gente sai de uma situação dolorosa, as outras coisas que surgem podem parecer prazerosas. Pensamos, isso é ótimo. E isso sempre acontece com a gente. Essa busca constante pela sensação boa, sempre acontece essa busca constante pela sensação boa. E claro, a gente não consegue encontrar isso. Estamos sempre indo para a próxima e para a próxima. Nunca estamos completamente satisfeitos. É questionável o quanto estamos lidando com experiências, quanto estamos preparadas para lidar com a nossa vida em termos de novas experiências. Então, possivelmente, a gente tenta encaixar as novas experiências dentro de velhas categorias, porque não sabemos lidar com o que está acontecendo. Então, a gente precisa voltar para velhos hábitos, relacionando as novas experiências com esses hábitos, relacionando e reagindo a eles. Nós não experienciamos satisfação, apenas dor em um certo nível. Para o budismo, satisfação é momentânea. Então, quando estamos satisfeitos, podemos ter uma sensação de dever cumprido, como se a gente estivesse em algum nível até de ser snobs com aquilo. Mas, ao mesmo tempo, a gente se sente questionável. Então, nós nunca estamos completamente satisfeitos com aquilo que se apresenta. That's it. Okay, good. How are we doing, Carla? We're doing well? Very well, Annie. Wonderful, good, great. So, Igor, back to you. It's a lot, Carla, every week she goes on for 3 hours. That's a lot, and I talk a lot. So not easy to remember all the information. So to have 3 translators is a relief. Okay, so we're talking about this general kind of misery or dissatisfaction. And supposedly it's so subtle that it can only be realized, or it can only be perceived by realized beings, or a very high level of realization. Otherwise, you just cannot see these changes. So only enlightened beings, they have experienced a contrast to that anxiety, which we could say is an absence of anxiety. Only awakened beings have experienced this absence of anxiety. However, although it has been said that
this form of suffering is very difficult for people to understand. It's not really all that sophisticated. It is actually very simple. So the point is that ordinarily we are immune to our own suffering. We have been suffering for such a long time that we don't notice it unless we are attacked by very vivid and very big problems. Then we think we're suffering. But all these, the subtle suffering, this underlying insecurity, dissatisfaction, anxiety, we don't even see it. It's something just so natural to us now because we've never experienced without it. We've never had the experience of being without it. So in that way, we are like somebody who is very heavy, for example, me. Let's say somebody who's even heavier than me, maybe a 300-pound person. They might appear to be quite happy, jolly, because they feel that all that weight is part of their body. The person doesn't feel that carrying this big, heavy weight is particularly painful until he begins to have shortened breath. He can't breathe properly, or fear of developing heart problems. So likewise, we are immune to our own suffering. And since we carry this burden of suffering with us all the time, we have grown accustomed to it. We have learned to live with it. So on the whole, even though we carry the burden of fixation, which constantly perpetuates our mental events of disaster, we don't recognize it. We don't see what we're doing. We don't see how we are generating our own experience of whatever is happening in our lives. We don't recognize it. We are immune to the disaster of the kleshas. And remember, the kleshas are the conflicting emotions, the negative, unwholesome mental confusions of aggression, passion, ignorance that make us stupid and make us imprisoned in this wheel of samsara. We just go round and round and round. So we are immune to the general sense of suffering that takes place all the time. Okay, Eva. Ok. Yep. Mm.
A Carla faz 3 horas toda semana de tradução, né? E a Anne diz que fala muito, então não é fácil. Então, ter 3 tradutores é um alívio, né? Então, ela estava falando desse tipo geral de miséria ou de insatisfação. E, supostamente, é tão sutil que só pode ser percebido por seres realizados, ou que tenham um grande nível de realização, né? De outra forma, não é possível ver essas mudanças. Então, só os seres iluminados conseguem perceber esse contraste. Só eles experienciam a ausência de ansiedade. Mas essa forma de sofrimento é difícil de entender, de ser percebida. Não é muito sofisticada. E, na verdade, é simples. Estamos sofrendo por tanto tempo que não percebemos até que tenhamos problemas grandes. Mas esses problemas sutis, insegurança, ansiedade, normalmente não vemos por parecer natural. Não experienciamos estar sem esses sentimentos, então não percebemos. Então, quando alguém que é muito pesado, por exemplo, alguém de 300 quilos, essa pessoa talvez aparenta ser feliz porque acha que todo aquele peso é parte do corpo dele. A pessoa não percebe que esse peso todo é dolorido. Até que ele começa a ter respirações curtas ou medo de desenvolver algum problema no coração. Então, dessa mesma forma, nós ficamos imunes a esse sofrimento. Mas como carregamos esse sofrimento, aprendemos a viver com ele, né? A fixação constantemente perpetua os nossos eventos mentais de desastres e nós não reconhecemos o que estamos fazendo. Não vemos como estamos gerando nossa experiência do que está acontecendo. Não reconhecemos, estamos imunes aos desastres das kleshas, que são as emoções aflitivas, negativas, são as confusões mentais, a paixão, a ignorância, a agressão, que nos fazem estúpidos e presos nessa roda do samsara, né, dando voltas continuamente. E assim nós ficamos imunes a esse sofrimento geral que está o tempo todo aí. I think that's it. Okay. So, as well as the 8 types of suffering that we have been talking about these previous weeks, in the Buddha's teachings, they talk about 3 patterns of suffering. So these were previously divided into inherited suffering, the suffering of the period between birth and death, and this general misery that we just talked about. But there's another way that we can describe these patterns of suffering. And if you have read a lot of the Buddha's teachings, or you've heard a lot of the Buddha's teachings, then you may be familiar with these 3 terms: the suffering of suffering, the suffering of change, and all pervasive suffering. So those are 3 patterns, distinct patterns of suffering. So let's begin with the suffering of suffering. So the suffering of suffering includes the categories of birth, old age, sickness, and death.
and coming across what is not desirable. So it is known as the suffering of suffering, because first we have birth, which we may not remember how painful it is. Yeah. You know, if somebody has given birth, then for most women who give birth, then it is quite painful, but we don't remember as a baby what it's like to come out of the uterus. It's not that pleasant, it's not that pleasurable. So on top of that, then we have old age, sickness, and death. So having been born, we get all of that lumped together upon us. And on top of that, we come across things that are not desirable. So since all of those sufferings are piled up in that way, one on top of the other, this is called the suffering of suffering. So an analogy is that we may have cancer, and on top of that, then we find out that we're bankrupt, we've got no money, and then your house collapses on you, you know. So it's like one aspect of suffering, then another aspect of suffering, and so it goes on and on and on. Yeah. Suffering of change, the second, includes two categories: trying to hold on to what is desirable, and not getting it or not knowing what you want. So then in the first case, we discover something desirable, and then in the next moment it's gone. What happened? In the second, we are unable to discover what we want. I think many of us go through that. We just don't know what we want. We just run after anything that looks good. But do we really know what we want? This causes us tremendous anxiety, not knowing what we really want, where we can find the answer to what we're looking for. But in general, we don't even know what we're looking for. So either we fail to find out what we really want, or whatever we consider to be the answer of what we really want, it keeps changing. So we run after this, and then what appears to be pleasurable in that moment becomes displeasurable, and we have to run after something else. So an analogy of the suffering of change is being possibly at your wedding reception, and then something happens, and somebody is killed at your wedding reception in the middle of your dinner. Let's look at another example. You have a great dinner, but then the dessert is a disaster.
The suffering of changeability includes anything that has a good beginning, but it has a sour or bitter ending. So we think it's the answer, we run after it, but then it turns into the opposite of what we actually desire. Suffering of change. All right. Okay, Igor, you translate that, and then we'll go back to Bruna. Don't worry, Carla, I'm coming back to you soon. Então, como são os 8 tipos de sofrimento que foi falado essa semana. O ensinamento budista tem 3 padrões de sofrimento. Esses, então, foram divididos em 2. Né? O sofrimento herdado, entre a morte e nascimento, e esse sentimento de miséria que perpassa tudo. Mas há outras formas de descrever. Se você já tiver lido os ensinamentos, talvez você saiba do que eu estou falando. É o sofrimento do sofrimento, e sofrimento de mudança, e sofrimento que perpassa tudo. O sofrimento de sofrimento inclui o nascimento, velhice, doença e morte. E lidando com o que não é desejável. É o sofrimento do sofrimento porque temos o nascimento, que talvez não lembramos de como é doloroso, mas quando alguém dá à luz a um bebê, se lembra do tanto que dói. Mas como nós éramos bebês, nós não lembramos da dor que é sair do útero. Mas não é prazeroso. E depois disso, temos velhice, doença e morte. Então, depois disso tudo, temos coisas que não são desejáveis. E todos esses sofrimentos são empilhados. Chamamos, então, de sofrimento de sofrimento. Então, ela fez uma analogia que podemos, então, ter um câncer e, além disso, descobrimos que estamos falidos e depois a nossa casa cai. É um aspecto de sofrimento sobre o outro. Né? Depois ela falou que há 2 categorias, né, de tentar segurar o que se quer, né, e de não conseguir ou saber o que se quer. No primeiro, caso descobrimos o que é desejável, quando descobrimos o que é desejável, logo depois se vai, esse elemento desejável se vai. E o segundo, nós não descobrimos o que se quer. Né? Nós não sabemos o que se quer. Apenas corremos atrás de tudo que parece ser bom. Então, ela pergunta, nós sabemos o que a gente quer? Isso causa ansiedade, não saber o que se quer. Onde achar a resposta do que se quer, mas não sabemos realmente o que se quer. Então, falhamos em saber o que se quer ou qualquer coisa que consideramos ser a resposta do que queremos. Essa coisa continua a mudar. Então, o que parece ser bom, logo depois parece ser ruim. E temos que correr atrás de uma outra coisa. Ela fez uma analogia, mas ela mudou para outra analogia, que é o exemplo de você estar no jantar, e o jantar ser muito bom, mas aí a sobremesa é um desastre. O sofrimento inclui algo que começa bem e depois termina ruim. A gente acha que é a resposta, e corremos atrás dessa resposta, mas aí se torna ser o oposto do que se deseja. E esse é o sofrimento da mudança. I think that's it. Okay, thank you.
Okay, Bruno. Now we're talking about the third pattern of suffering, which is, once again, this idea of all-pervasive suffering. So all-pervasive suffering is equivalent, is the equivalent of the eighth type of suffering that we've talked about recently, or we could say general misery. So our condition is basically wretched. Yeah, wretched means just so difficult because of the burden of the five skandhas. Now, this is something that we never think about at all. We don't understand the five skandhas. The five skandhas, they perpetuate our neurosis and our habitual thought patterns. And because of that, then we begin to feel that on the whole, we've never experienced any real happiness in our lives. There is one particular point that I would like to make here, and that is there really is no such thing as real happiness. It's just a story in the way we go about it. There is no such thing as real happiness at all, you know, as far as what we're doing with our lives, looking for happiness in our lives. There is no real happiness. We will never find happiness in the way that we are looking for happiness. We've been striving so hard to get it, you know, all the time, looking for this, looking for that. Maybe this is the answer, maybe that's the answer. Trying all the time to cultivate so much goodness and so much pleasures, so many pleasures. But we have this expression, we started at the wrong end of the stick. From the very beginning, we started at the wrong end of the stick. Something went wrong as we began. Because what we're doing in our striving for happiness, we're trying to entertain ourselves in the wrong way. By having an ego, by having fixation, but we can't get any pleasure out of having fixation. And after that, the whole thing goes down the drain. Another expression, goes down the drain. Yes, just exhausted. There's no answer in what we're doing. However, we could start at the right end of the stick without fixation, without clinging. That is always possible. And this is what is called the second half of the Four Noble Truths. The truth of the cessation of suffering and the truth of the path.
So the first is acknowledging our suffering, both gross and subtle suffering. And then that's the first noble truth. Then the second noble truth is looking at the causes and conditions that generate suffering in our lives. The third noble truth is knowing that there is a cessation of confusion and suffering. That is enlightenment itself. The Buddha was our example of that possibility. The fourth noble truth was the path, the truth of the path. So, by the way, the first noble truth is not quite the same as the theistic concept of original sin. You have not failed, and you are not being punished or thrown into a jail. You just started at the wrong end of the stick. You have that expression in Portuguese, the wrong end of the stick? I can't Yes. think of one. I can't think of one like that. Yeah, it's Carla. You have, you know, expression. To start with the left foot. What? Wrong I couldn't end. understand. Começar com o pé esquerdo. Let's go on. The first noble truth, it's not the same as our theistic concept of original sin. So therefore, what we experience is a general sense of pain or dissatisfactoriness. No, you don't have that word in Portuguese, very difficult. Dissatisfactoriness. We don't even have it in English. We just made it up so that we could translate some of the Buddhist ideas, but I don't think it is in the dictionary. Dissatisfactoriness. Yeah. A general sense of pain, and the source, we can't find it. So if we could find out where it came from, we could probably solve it, but we haven't been able to do that. So in contrast, the right end of the stick is to start properly with lots of discipline. By becoming more sensitive to all pervasive suffering, then we have a chance to overcome it. And so this is why I'm trying to help you to see more clearly in your daily life what you are doing when you are on automatic pilot. Which means you're just living your lives with total lack of mindfulness. You are not mindful of what you are doing, how you're reacting to things, how you're seeing whatever is arising to your senses. You are not mindful in your daily life. And so then we cannot see how we are generating our own suffering and dissatisfaction. Okay.
Runa. Ok. Então a Anne continua. O sofrimento pervasivo, né, esse sofrimento constante que nos atravessa, é equivalente ao 8º tipo de sofrimento que falamos recentemente. Podemos chamar de sofrimento geral. Nosso sofrimento é muito difícil devido ao fardo dos 5 escadas. Is that how I pronounce em português? Quem traduz sabe como eu posso traduzir? 5 escadas? Skandhas. Skandhas, thank you. Então, é o fardo dos 5 skandhas, que perpetuam nossos padrões. E por causa disso, sentimos que nunca experienciaremos a felicidade completa na vida. Não há algo que possa ser chamado de felicidade real. Da forma como buscamos na nossa vida a felicidade real, nunca encontraremos a felicidade da forma como procuramos. Lutamos tanto para ter a felicidade, procuramos aqui e ali, tentando todo o tempo cultivar coisas boas, prazer. Desde o começo tentamos fazer as coisas de forma equivocada. Algo sai errado quando começamos da forma que começamos. Aí a Anne usa uma expressão que a gente traduziu aqui quando a gente começa com o pé esquerdo, por exemplo. Começamos com o pé esquerdo na nossa luta por felicidade. Tentamos nos entreter da forma errada. Tendo um ego, tendo fixações, não conseguimos ter nenhum prazer tendo fixações. E depois disso vai tudo para o ralo. É exaustivo e não há resposta no que fazemos. Mas porque começamos com esse pé, mas mesmo começando com o pé esquerdo, podemos estar sem fixação e sem apego, isso é possível. E isso é chamado a 4ª parte das 4 nobres verdades. A verdade da cessão do sofrimento, a verdade do caminho. Depois de reconhecer o sofrimento, a primeira nobre verdade, a segunda nobre verdade é buscar pelas causas do sofrimento. A terceira é saber que existe a cessação do sofrimento, a iluminação. E a 4ª nobre verdade é o caminho, a verdade do caminho. Então, a primeira nobre verdade não seria a mesma coisa do que o pecado original teísta, por exemplo. Você não errou e você não vai ser punido. Você só começou com o pé esquerdo. A primeira nobre verdade não é o mesmo desse conceito teísta do pecado original. O que experienciamos é o sentimento geral da dor e insatisfação contínua. A fonte a gente não consegue encontrar. Se conseguíssemos encontrar, nós resolveríamos, mas não conseguimos. Então, teríamos que começar da forma correta, com disciplina. Isso é o porquê eu tento ajudar vocês a ver mais claramente na sua vida o que você está fazendo quando você está no piloto automático. Apenas vivendo sem mindfulness, né? Não está consciente no que você está fazendo. Apenas reagindo às coisas, fazendo as coisas. Então, não conseguimos ver como estamos gerando a nossa própria insatisfação. That's it. Okay. Now, overcoming this neurotic pain that we don't recognize, or the only time that we do recognize is in very intense or severe situations, when things are going contrary to the way that we would like them to go. So altogether, there are lots of hassles. This is slang, hassles or challenges that take place in our life. So having been born is quite painful, and having a body is also extraordinarily painful for many people. Not everybody has good health. In fact, very few people have good health without any
physical problems. On top of that, we're sick until we die, with this kind of disease and this kind of ailment and this kind of ache and pain. There's always something, isn't there? So since we were born, we've never been cured completely. Otherwise, we could not die if we were cured of every single ailment, both gross and subtle. So in whatever we do, even at the highest level of pleasure, there's always that tinge, T-I-N-G, very subtle level of pain. And this pain is overall pain rather than a little specific pain. It is almost the entire consistency of our life. The water we make our soup out of, our life in detail. We just don't see it, yeah? Because we've never been introduced to samsara in detail. We don't even know what samsara is, why it is so important to get out of samsaric cycle. Because we are just perpetuating more and more causes and conditions for more and more suffering in our life. So in regard to suffering, to pain and pleasure, whenever an element of sanity begins to take place in our lives, then we will see that this neurotic pain is lessened and it becomes somewhat less dramatic and personal. We don't experience it in the same way. And at the same time, because of the clarity of mind, the pain itself becomes more pronounced, more clear, not because the pain is more, but because the confusion is less. Now, this is what we don't understand, that it is our confusion that is generating our pain. And whether we call this pain anxiety, dissatisfaction, whatever we call it, it is basically generated because of our confusion, because we do not see what is happening moment by moment. We just don't see it. Therefore, with greater clarity, pain is experienced more harshly and more precisely and directly. So if we study the Abhidharma, which is really a group of teachings that the Buddha gave, which goes into psychological detail of how we construct our experience, then this, how do you say this? This is an example coming from the Abhidharma teachings. The unwise feel pain as the stroke
of a hair on the eye. So the wise feel much more pain because they are freer from neurosis. They Can you feel repeat, real please? pain. Yeah, this Can you is repeat? not something that we are not familiar with this, so we need to hear this a number of times. So I'm talking now from the Abhidharma teaching, and the Abhidharma is really, we could say, the teachings of Buddhist psychology, where it goes into detail about our psychological processes. So from these teachings, there is an example which says the unwise, people who are not wise, feel pain like the stroke of a hair on the hand. But the wise feel pain as the stroke of a hair on the eye. Now, you know, if a hair goes into your eye, how painful it is. You can't think about anything else. All you want to do is get rid of that pain. Try to take the hair out. Yeah, it's so painful. So this is the example of how somebody who is unwise would feel pain and how somebody who is wise would actually see pain. So the wise being feels much more pain because they are freer from neurosis. They feel real pain and the real precision of pain. So the great master Jamgon Kongtrul, he says that the ultimate understanding of pain is that you cannot get rid of our pain, but you can have a higher understanding of pain. And that seems to be how the path develops. So pain does not affect an enlightened being in the same way as we would experience pain. They wouldn't identify with pain the way we do. So it's seen in a very different way. So at this point, we're dealing with really basic levels of pain, basic ideas of pain. So at the beginning, at the Theravada level, Buddhism is quite crude, but it is presentable to people. The teachings are quite clear. It depends on the teacher and the teaching, but hopefully they are quite straightforward, quite direct, quite clear for most people. But when you get to Mahayana and Vajrayana, it gets so complex and subtle and sophisticated and sometimes very hard to understand what one is actually doing. So there is the idea of pain and misery and the idea that we can actually
save ourselves from that misery if we practice the teachings. And that may be crude, but it's true. And it makes sense to people in general. It's very real and honest. Okay, let's translate that, Bruna. Ok. Ok. Então, superar essa dor neurótica que não reconhecemos, ou quando reconhecemos em situações intensas, quando as coisas vão totalmente opostas do que gostaríamos, existe sempre desafios que tomam nossas vidas. Nascer é dolorido, ter um corpo também é muito dolorido para muitas pessoas. Nem todos têm boa saúde, poucas pessoas, na verdade, têm boa saúde. Ainda estamos doentes até morrermos. Seja essa dor uma doença ou uma dor física, desde que nascemos nunca somos completamente curados, ou não morreríamos. Em tudo que fazemos, mesmo no mais alto nível de prazer, há sempre um nível sutil de dor. E essa dor é quase que constante na nossa vida. Apenas não vemos, porque nunca fomos apresentados ao samsara em detalhe. Nem sabemos o que é o samsara. É importante entendermos o samsara porque perpetuamos mais e mais sofrimento na vida. Sobre sofrimento, dor e prazer, sempre que um elemento de sanidade toma lugar nas nossas vidas, veremos que essa dor neurótica diminui, se torna menos dramática e pessoal. Não experienciamos da mesma forma. Por causa da claridade da vida, a dor se torna mais clara. Não percebemos que a confusão que gera dor na nossa vida, não percebemos que é a confusão que gera dor na nossa vida, seja essa dor a ansiedade ou uma dor física. Ela é gerada porque não vemos o que acontece de verdade. Com a clareza, a dor é sentida mais crua, de forma mais crua. Se começasse, aí a Anne traz um ensinamento. O ensinamento de Abhidhamma seria, Anne explica que seria uma psicologia de Buda, que entra mais especificamente nos nossos processos psicológicos. De acordo com esse ensinamento, diz que quem não é sábio sente a dor como uma mão, um cabelo tocando a mão, mas o sábio sente a dor como um cabelo nos olhos. E você sabe como é incômodo um cabelo nos olhos. Tudo que você pensa quando isso acontece é tirar o cabelo dali. Isso pode ser bem dolorido, colocar o dedo nos olhos. Então, o sábio sente muito mais dor porque ele está livre da neurose. Ele sente a dor real, a dor precisa. O mestre Genda Quatro diz que o absoluto ensinamento sobre dor é que você não pode se livrar dela, mas você pode entendê-la. E isso parece ser como o caminho se desenrola. A dor não afeta um ser iluminado da mesma forma como nos afeta. Eles não se identificam com a dor da mesma forma que a gente. Nesse ponto, estamos lidando com níveis básicos de dor. O começo do nível Theravada afirma que o budismo é bem cru, mas apresentável para as pessoas, pelo Theravada. Os ensinamentos são claros, dependendo, claro, do professor e do ensinamento, mas quando você chega no Mahayana, no Vajrayana, eles se tornam mais complexos, mais sofisticados. Existe a ideia de dor e miséria e a ideia de que podemos nos salvar disso se praticarmos. Isso pode ser cru, mas é verdade. E faz sentido para as pessoas em geral. É bem real e honesto. That's it. Thank both Bruna and Igor for their attempt at translating today. Thank you both very much. And now I'll go back to lovely Carla to finish off today's session. Carla, I spoke
to Leo this last week. Are you with me next week, Carla, or not? Or Yes, Anya, I will be next week. what? So that, and then the week after you're going to Messio. Yes. Yes? Yes. Because I have to organize a translator when you're not around. Okay, so, everyone continue. You need to see how you are generating your own suffering, your own dissatisfactoriness, your underlying insecurity and anxiety. You need to see what you're doing in order to be able to work with it. So those three aspects of how we generate suffering, of not getting what is desirable, holding on to what we consider to be desirable, and when things are not the way we want them to be, watch how this happens. What kind of reactions come up in our daily life? Really important to see that. Otherwise, it's very hard to understand, these three basic patterns: suffering of change, and all pervasive suffering. The more we understand how we are suffering, the more it inspires us to want to be free of all these causes and conditions that we keep generating for ourselves. And the more we understand how we are generating our own suffering, then not only we begin to have the skills that we can free ourselves, but we also have the skills to be able to communicate to others a path in which they also can free themselves. Remember, the Buddha said, I'm not a savior. I can't save you. I can only give you the tools that you can save yourself. But if you don't use those tools, then of course, they don't work for you and they don't work for anyone else. You need to integrate these practices into your daily life. There's no other way. I'm sorry. It's not enough once a week or once a day to do a little bit of practice. It's not enough. It's better than nothing, but it's not enough. You have to integrate these teachings into the way you see life. Then they work for you. Then you will see very clearly the difference in how you react to whatever's happening in your life. Less and less suffering, because there's less and less confusion. So I can't force you to practice. I can only inspire you to practice. So please continue with the Chenrezig mantra. Try to accumulate as much as possible instead of just sitting around and just constantly gossiping about this or that, or just getting lost in your own mental gossip. That doesn't help. You could be opening your heart more and more to true compassion.
the more you see the equality of all beings, you will also see the emptiness of the phenomenal world, because you have a vision of equality. You don't get lost in your projections all the time. And that is true compassion. Now we have a taste of relative compassion. I feel compassionate for this person because they have no money. I feel compassionate because they lost their mother. I feel compassion. It depends on certain conditions in order for us to feel compassion. And when those conditions are not present, then we take back our compassion. We no longer feel compassion for that person. So this is totally relative to our ideas of who deserves compassion and who doesn't deserve compassion. This is not true compassion at all. If it depends on something, on anything, on any idea, it is not true compassion. True compassion arises spontaneously from seeing with what we call equal vision the emptiness of the phenomenal world and the emptiness of all beings in the phenomenal world. Everything else is just a projection of our own mind, of our ideas. So please try, though, continue with the 20 pauses, 30 pauses, as much as you can do. Look at how you're generating your own suffering. Do as much of the Chenrezig mantra as you can, and send your accumulation, your numbers of accumulation to Suelia. And consider, the possibility of dying. This is really helpful. We just don't know. It's not a more morbid subject. It's not a depressing subject. It's the truth. We just don't know if we're going to wake up tomorrow. We don't know if we're going to get through the whole day tomorrow. We just don't know. There's no guarantees about our lifespan. The only guarantee is that we are going to die. When and where, we don't know. So helpful to contemplate death and dying, and then it becomes more easy to let go of our fixation, whatever we're holding on to. It's much easier to let go and just rest our mind in its natural state. Okay, my lovelies, have a good week. If you have any questions, my computer is still not working. I'm using an iPad at the moment. Maybe they will give it back to me this week, after they told me there's something wrong with the keyboard, there's something wrong, I need a new battery, and whatever else. And by the time you pay for all the repairs, it's almost the same as buying a new computer. So we will see how things go. So love to you all. And dear Carla will translate all of that now. Thank you, Carla. Então, durante essa semana, continuem fazendo as pausas, continuem observando como vocês estão gerando o seu próprio sofrimento, a sua própria insatisfação, a sua própria segurança e a sua própria ansiedade. Vocês precisam ver o que estão fazendo
para poder trabalhar sobre isso. Então, observem, olhem os seus hábitos, olhem as suas reações diante daquilo que é desejável, diante de se agarrarem ao que é desejável e diante de como vocês reagem quando se deparam com o que não é desejável. Então, observem como vocês lidam com o sofrimento do sofrimento, com o sofrimento da mudança e com esse sofrimento pervasivo que permeia tudo o tempo inteiro, esse sofrimento infiltrante, penetrante. E é muito importante que vocês observem o sofrimento e todos os demais detalhes do sofrimento, porque quanto mais nós sabemos e mais nós conhecemos a respeito do sofrimento, mais nós vamos querer ser livres das causas e condições que geram o sofrimento. E quanto mais nós sabemos, mais nós desenvolvemos a habilidade de nos libertar das causas e condições do sofrimento, e mais nós desenvolvemos a habilidade de nos comunicar com os outros e apresentá-los o caminho e ajudá-los a também serem livres. Então, o Buda, ele sempre disse: eu não sou um salvador. Eu não posso percorrer o caminho por você. Eu não sou o salvador, eu não posso lhe salvar. A única coisa que eu posso fazer é lhe transmitir as ferramentas. Mas é você que tem que usar essas ferramentas, é você que tem que integrar essas práticas na sua vida diária. Não é suficiente nós praticarmos apenas uma vez por semana ou uma vez por dia. Nós precisamos integrar essas práticas no nosso modo de ver a vida. E quando você integra essas práticas no modo de ver a vida, você vai poder ver claramente. Você não vai mais ver de modo confuso e distorcido. Então você verá claramente. Eu não posso forçar vocês a praticarem. Eu só posso inspirar vocês a praticarem. Então procurem realizar as práticas, procurem buscar acumular os mantras. Porque ou vocês praticam, ou vocês tentam acumular os mantras, ou simplesmente vocês vão ficar perdidos na sua fofoca mental. Então é muito importante realizar as práticas que eu pedi para vocês fazerem durante a semana, e é muito importante também fazer a acumulação do mantra de Cherenzi, do Om Mani Padme Hum. Porque essa prática, eu estou incentivando vocês para realizá-la, porque essa prática, de fato, abre o seu coração. Abre o seu coração para a compaixão verdadeira. Abre o seu compaixão para ver os seres com mais equanimidade. E quanto mais você é capaz de ver todos os seres com equanimidade, mais você é capaz de ver a vacuidade de todos os fenômenos, a vacuidade do mundo dos fenômenos e a vacuidade de si mesmo. Quanto mais você vê equanimidade diante dos seres, mais você é capaz de ver a vacuidade. E desse modo você não vai ficar perdido nas suas projeções. Então, hoje, quando nós analisamos a nossa compaixão, nós observamos que a nossa compaixão é completamente relativa. A nossa compaixão é completamente dependente de determinadas causas. Então, nós dizemos, eu sinto compaixão por aquela pessoa não tem dinheiro, eu sinto compaixão porque ela perdeu a mãe.
nós filtramos quem é que merece a nossa compaixão e quem é que não merece a nossa compaixão. E isso não é compaixão verdadeira. Se a compaixão depende de alguma condição, então ela não é verdadeira. A compaixão verdadeira, ela surge espontaneamente. E ela consegue observar a vacuidade do mundo dos fenômenos e a vacuidade de nós mesmos. Por isso é muito importante que vocês façam a prática de Cherenzi, a acumulação do mantra Mani Padme. E além disso, continuem fazendo pelo menos as 20 pausas por dia, as 20 pausas aleatórias, para que vocês observem como vocês estão criando o seu sofrimento, como vocês estão criando essa insatisfação. Então, façam as 20 pausas, façam o mantra de Cherenzi e a acumulação vocês repassam para a Sueli. Façam também, considerem também a possibilidade da morte. Lembram daquela prática que eu mencionei para vocês? É muito importante. Nós não sabemos se nós vamos acordar de manhã. Considere isso. Nós não sabemos se durante o dia de hoje ou o dia de amanhã nós vamos permanecer vivos. Nós não sabemos. Então, nós precisamos ter essa contemplação a respeito da morte e do morrer. Ajuda muito a nós contemplarmos a morte e o morrer. Porque quando nós contemplamos a morte e o morrer, se torna mais fácil nós deixarmos ir. Se torna mais fácil nós nos libertarmos da fixação. Então, continuem fazendo as práticas durante essa semana. E se alguém tiver alguma pergunta, pode fazer. That's it, Annie. Carla, this whole vision. So we are trying to develop equal vision towards all beings. That means we need to go beyond our projections. Because now we never see any being clearly. We only see our ideas about them. So we are having a relationship with our projections. And this is what is preventing us from having true compassion. Because sometimes our ideas are negative towards certain people, and other times they are positive towards other beings. So that is not equal vision. We are really, with this practice of Chenrezig, where we visualize all beings embodying Chenrezig equally, not one better, not one worse, then our heart begins to open to the true nature of ourselves and all beings equally, no differences. That's really important if we want to develop true compassion. Anne está esclarecendo que há diferença entre equanimidade e visão igual, visão equânime. O que nós estamos buscando fazer é ver todos os seres igualmente. Isso significa que nós vamos além das nossas projeções. Hoje, nós não vemos os seres claramente. Nós sempre vemos as nossas projeções a respeito dos seres. Nós sempre julgamos os seres e dizemos, essa pessoa é ruim, essa pessoa é boa. E como nós vemos as nossas projeções, isso nos impede de ver claramente. Porque nós vemos apenas aquilo que nós julgamos a respeito dos demais.
E ver com esse tipo de discriminação não é uma visão equânime, não é uma visão igual a respeito de todos os seres. Por isso que a prática de Tcherenzig é muito importante, porque na prática de Tcherenzig nós visualizamos todos os seres como a corporificação de Tcherenzig. Todos os seres são igualmente Tcherenzig. E aí sim, o seu coração começa a se abrir para a verdadeira natureza de nós mesmos e dos demais. E por isso que é muito importante nós fazermos a prática de Tcherenzig se nós quisermos, de fato, ter compaixão verdadeira. Saiu. Mas muito bom, não é? Uma tranquilidade, uma maravilha, então de parabéns. Eu achei assim, entrou numa suavidade. Good week, everybody. Love to you all. And hopefully, if conditions allow, I will meet you next week on Zoom. So love you. Take care. Love you, Annie. Thank you. Boa noite. Boa noite. Obrigado. Gratidão. Thank you. Thank you. Obrigada. Muito obrigada a todos pela tradução. Obrigada a todos.